Снова всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Джек Шепард. Продолжаем проходить Dragon Age Инквизицию. Вы скажете, где же я? А я на штормовом берегу нахожусь, и дело в том, что я решил здесь доделать всякие дополнительные задания. То есть на этой локации, на прошлой локации я абсолютно все сделал. И я, в общем, закрывал щели, из которых вылазили порождения тьмы. И эта миссия удалась. Мы ее сделали, завершение я ее вам показал. В принципе, ничего такого сложного. То есть там были места, пещера, где мы были и до этого с вами. Только теперь там были... Ну, была возможность закрыть щели, из которых порождения тьмы выползали. Ну и сами порождения тьмы, которых мы парочку убили. А теперь же все, на этой локации абсолютно все сделано. Ну, кроме дракона, но я типа не знаю, где дракон находится. Может, как через эту пещеру можно туда попасть. Отправляемся в Skyhold, у нас там много заданий уже выполнено. Все наши 3 помощника отправлялись со своими заданиями, они их уже давно завершили. Нужно их отправить на новые и посмотреть, что они сделали с этими заданиями. Одно из заданий было по поводу Жозефины, я за нее волнуюсь, надеюсь, что ее никто не убьет, и мы все сделаем как надо по ее плану. Так что вот как-то вот так. Плюс у нас много мини-заданий, которые мы через ставку командования можем сделать, появилось уже по ходу. И вот есть кого посудить. Так что сегодня, ну как минимум первую половину серии, мы будем в Skyhold зависать. Стойте. I tracked that Venatori mage back to Adamant Fortress. They're looking at assault options now in the war room. Thanks for coming. You did well, Varric. The Inquisitor is just who we need. Oh, it's been great. Murderous wardens, archdemon attacks, plenty of blood mages and crazy Templars. Just like home. I know how much you hated leaving Kirkwall. This is the ass end of Thedas. You know they eat snails here? Still, I think I need to finish this out. If it weren't for me and Bartrand, none of this would have happened. So much for changing our lives. That's what happens when you try to change things. Things change. You can't always control how. I tracked the wardens to Adamant Fortress, Inquisitor. Your specialists have my full report. Хорошо. Хорошо, что вы целыми невредимыми вернулись. Итак, смотрим. Повышение стабильности. Мы выслали солдат в самые проблемные места, от жителей Фералдена и Орлея пришло много благодарственных писем. Мы делом подтверждаем, что вера в Инквизицию не останется без награды. Хорошо. Поддержка Арзамара. Вот. Вернулись наши послы. Арзамар шлет Инквизиции самых достойных воинов Легиона Мертвых. По словам Короля, это опытные и совершенно бесстрашные охотники на порождение тьмы. Я знаю, кто это. Кроме того, король любезно готов поддержать наше дело материально. Он хорошо представляет себя, как опасен корифей. Отлично. Хорошо, что там не Белен. Так. Там лежит бездна, стоимость 20. Укрепление боевого духа. Командир, прибыла новая партия груза, вместе с ней увлеченный своим делом сапожник, вернее кожевенник, он просит так его называть. По мне все одно, но пускай. Так, солдат очень доволен новым снаряжением, от патрульных жалоб стало куда меньше. Да, это мы там ботинки поменяли. Итак, что бы я хотел сделать? The Darkspawn have been driven back on the Storm Coast. Let us pray they do not return. Пострадавшим. Вот, поговорить с министром на празднике. Отправляем туда Жозефину. Инквизитор. Так, через 18 минут все закончится. Хорошо. Танцы с вдовой. Три часа. Долговато это потом, может быть. Ресурсы. Так, могилы. Освободить крепость. Спасти разведчицу. Волшебницкая аристократка взяла в плен
мельничиху, шпионившую для Инквизиции. То удалось сделать вид, будто она барс россиянского двора, но обман рано или поздно вскроется. Выручить ее, пока пленители не узнали, кто она, не потребовали выкупа, расследования или казни. Наше участие в этом не должно выплыть наружу. Я могу послать мельничихе инструменты для побега, но остальное зависит только от нее. Хорошо. 15 минут. Отлично. Так. Перевод текста про драконов. Так, миледи посол Монтелье, я поразмыслил над вашим последним письмом, поскольку с меня причитается за помощь с Камберлендским инцидентом, был рад помочь вам с вашей загадкой. У меня знакомый в Минратоусе, а у него брат в коллегии древности местного круга, пара услуг, и он займется переводом вашего древнего текста. Должен предупредить, услуги могут оказаться накладными, тем не менее, это лучший специалист, какого вы могли бы найти. Искренне ваш, барон Максвелл Ван Серант. Услуга знакомых знакомый, перевод манускрипта займет специалист. Хорошо. Уважаемая леди посол Монтелье, прилагаем к всему посланию полный перевод вашего изумительного манускрипта, созданного по мнению наших ученых еще до Первого Мора. Данный диалект вызвал настоящий ажиотаж специалистов по историческому языкознанию. Коллегия древности крайне заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Инквизицией в случае обнаружения других тевеноязычных документов до моровой эпохи. Искренне ваш, Анаксимандр Ветри, декан коллегии древностей Минратаусского круга магов. Открыта новая местность. Пока нет. Мы не будем пока туда отправляться. Так. Фарелдон. Пум-пум-пум-пум-пум. Добыча денег, цена влияния. Это вот что такое. Так, не хватает талантливого мастера. Много умельцев погибло на войне, однако недавно нам удалось найти чаровницу, перед талантом и славой которой спасовали бы первый чародей не только андрестианского, но и имперского круга. Из-за двух покушений, как минимум одного взрыва, землевладельцы отказываются пропускать ее через свои территории. Придется постараться, чтобы привести ее из Тантервали, но для Инквизиции эта чаровница будет бесценной помощницей. Окей, эскорт обеспечит безопасность. Нам удалось привести ее, несмотря на большие расходы и сопротивление многих традиционно настроенных магов, она ждет встречи с инквизитором в подвале. Понял. Так, давно надо было это сделать. Не все храмовники ушли с лордом-искателем. Хасмалские храмовники, хоть и отделились от церкви, в большинстве своем остались в круге. Они улаживают последствия восстания, защищают тех магов, кто решил остаться. Мы известили храмовников о событиях в цитадели Таринфаль, но присяга требует от них оставаться на месте. К тому же они не жаждут вступать в организацию, распустившую орден. Из всех оставшихся храмовников, не вставших ни на чью сторону, это крупнейшее подразделение, оно нам очень пригодилось бы. Хорошо. Надо показать им, что у нас общие цели, мы можем выслать им помощь для разрешения проблем. Калинг, займись этим. Так, ну... Пока вроде бы все. По поводу серых стражей чуть-чуть попозже, ребята. Сейчас у нас есть некоторое время на то, чтобы осудить стражников, спуститься в подвал, поговорить с чародейкой. Ну или чаровница, как ее здесь называют, в общем. Что? Ничего не понял. Ладно, попозже, потому что там только Калин отчитался, он сделал свое задание. Пришла пора судить. Потом пойду в подвал. Итак, кто у нас? Не тот ли самый засранец? А, предатель. He flooded Old Crestwood to kill refugees and villagers touched by the blight. The mayor claims it was to spare the rest of Crestwood, but we only have his word. If the mayor has anything to say in his defense, let him speak. There's no cure for the blight. But I couldn't convince anyone to leave a sick child or husband behind. So you herded the infected into one place and flooded Old Crestwood. Were no innocents caught in the waters? Nearly everyone in the village had the blight. I swear it. Have mercy.
I couldn't tell the survivors I'd drowned their own families to save them. I couldn't. Зачем ты вообще это сделал? You committed murder on Ferelden's soil. Let them deal with your punishment. Send him to Denerim. He can live the rest of his life behind their bars. In prison? Maker. I should have drowned with you. Я думаю, помощники Алистера там смогут решить, что с тобой делать. Так, о, теперь самого интересного будем врага судить. Как мне кажется. Before you is Service of the Minrathous Circle of Magi. You met him and his Venatori in the western approach. Да-да. He admits to working for Corypheus, raising monsters and using magic for conquest. He also used his connections to smuggle magical artifacts out of the approach, without his master's consent. Whether or not he's loyal to Corypheus has no bearing on his crimes. I was hired by a third party. I've no loyalty to him. Might you find that useful, your worship? I'm sorry, are you attempting to bargain with us? Bargain? I plead. I throw myself on your mercy. I also have friends in Tevinter who owe me large debts. Мерзкий ты такой прям. Leave what happened in the approach behind us, Inquisitor, and I can put them all at your disposal. Из чего я должен думать, что отдать Корифею? Нет. Короче, в тюрьму его. People have died because of you. Letting you walk free would be an insult to their memory. Throw him in the prison. We may question him later. Imprisonment? For how long? Inquisitor! Так, теперь в подвал идем. Пусть там посидит, подумает. Inquisitor? The Arcanist has arrived. You should see for yourself. Кто же это? Если кто не с первой части, реально просто... Я просто офигею. Ну, кто это? Не тяните. Hello there. Здрасте, здрасте. Да ладно! Да ладно! Well, don't just stand there slack-jawed. Let's figure out what you need. А это ты, что ли? Дагна, это Дагна, блин! Я вот так, я думал, что может что-нибудь такое произойдет. Короче, смысл в том, что я вам рассказывал, наверное, про нее. Те, кто не знает сейчас, те, кто знает, наверное, тоже в шоке. Я вообще в шоке, жесть. Дагна, это, в общем, она гном, и она хотела учиться у магов. И я отправил ее к магам, чтобы они обучили ее заклинаниям, чарам и прочему. Но ее отец был против. В итоге я сделал так, что и он был не против, она отправилась, и в итоге все у них хорошо. Вот, и теперь она пришла, и теперь она здесь. Блин, круто. Но она не знает, что это именно я. Старт ее карьере дал. Так, да, привет, блин. Greetings to you too, Dagna. They preserve voices, or a likeness, memories, you know? You don't know. Doesn't matter. The Venatori cracked it, but here... These documents you found, Inquisitor, I've made interesting... Чё это? discoveries. Under fear, demon. But the power will draw them unless you have wards against possession. Once you have become the vessel, demons will be beneath your concern. Prepare as I have directed. I shall, Elder One.
crystal couldn't take anymore. Wasn't meant for this. That looked like Corypheus and Calpurnia. It was a memory stored in the crystal. No, that was vital information. Did you see Calpurnia's expression? Their alliance may be less than harmonious. Corypheus said Calpurnia was going to be a vessel. A vessel for what? They spoke of power and demons. But Calpurnia is already a magister. Corypheus must have some other plan. The crystal showed us Calpurnia hasn't bought into Corypheus's myth just yet. Well, I'm no shaper, but I might be able to get it to remember new sounds. Really? If we hid it among Calpurnia's belongings, imagine what we could learn. I can split it and keep half here. We could hear her speaking right then. It's not how they're supposed to work, and it'll probably break. As I said, I'm no shaper. Inquisitor, Calpurnia's Venatori have been digging up elven ruins. Tracking them might lead us to her. If this crystal were placed in a lair, I cannot overstate the value of what we might learn. Dagna, do whatever it takes to get that crystal ready. Right. If there's a rift growing between Corypheus and Calpurnia, we must exploit it. I'll have the crystal ready soon. I think. Let me find the Quicksilver. Блин, да, круто, рад тебя видеть вообще. Я ее помню еще маленькой, ну как не маленькая девочка, а молодой девушкой, то есть считайте 10 лет назад, когда она такая, я хочу там изучать магию, вот, а меня отец не пускает, и круг магов там будет ко мне не очень хорошо относиться, и вот, пожалуйста, блин, круто. Ага. Arcanist Dagna. It's an honor, your worship. Is that it? The hand anchor mark? It's pretty. Reach was pretty too, in a destroy everything sort of way. I welcome you to the Inquisition and look forward to your contribution. Me too. I've heard some impossible things. I love impossible things. Those are the best to make, well, possible. I've looked at Herod's devices. The precision is fantastic, but typical. Mundane. Old thinking. No disrespect meant to the classical trades, but you need a new perspective. I mean, crystals? That talk? Creepy. I need a few things and people and whatnots. It's hard to explain, but get me the resources and I'll deliver. You'll have what you need to investigate Calpurnia. Excellent. I look forward to working with you. You'll have all my efforts, for the cause and the furthering of knowledge. A grand adventure, Inquisitor. Together. Круто, Дагна, я вообще рад. Супер. Так, 50 с 75 нормально еще. Там у нас уже отчеты появились, 2 выполненных. Так, по поводу серых стражей это не то немножко. Пристальное внимание. И к Сэре нужно вернуться. Понятно. Вот, и там лежит бездна. Ну все, понял, что за задание. Так, Мовран. Crestwood has had no further trouble with the undead. After what happened, it will take time for the village to 2 recover. минуты тут осталось. Так. Там выполнилось в Ферелдоне.
Так, командир Калин, благодаря Инквизиции ситуация в Хасмале уладилась. Среди ваших людей мы заметили нескольких храмовников. Намек не изящный, но вы свою позицию прояснили. Есть большее зло, и мы можем помочь его побороть. Просто мы это сделаем под другим именем. Хасмалские храмовники готовы присягнуть Инквизиции. Считайте, что мы у вас на службе. Прекрасно. Рюшечка, вынужден попросить об услуге, вернее об одолжении, потому как обязуюсь отплатить. Мне сегодня пришло письмо от моей кирквальской знакомой, что редактирует все мои книги. Она пишет, что 2 недели назад в печати появилась некая трудная жизнь в верхнем городе. 3 ответные контрреванш. Издано в Антиве. Отвлекись на минутку и прочувствуй весь ужас названия. Пару лет назад я уже дергал за свои ниточки в торговой гильдии, чтобы мне нашли автора предыдущего безобразия. Все, что они тогда выяснили, потратив ему золото. Что Пирал Беллинфорд, псевдоним, это я и бесплатно мог сказать. У тебя же есть связи в антиванских издательствах. Уверен, ты сумеешь выяснить побольше, чем гильдия. Так, Лилиана. Если этот автор спрятался в торговой гильдии, может поручить воронам заняться. Да? 11 минут. Так, обратно сюда. Ну и ждем завершения задания этого. Так, вот и подошло время к концу. Инквизитор, стало известно место и время проведения праздника Маркиза. Вы должны переговорить наедине с министром Белис об одобрении возвращения титула Дюпаркетом. Это последнее, что необходимо для этого дела. От нее зависит успех всей нашей статьи из Жозефины. Хорошо. Спасти разведчицу. Отчет готов. Мельничек свободна и даже не очень пострадала, что важнее всего. Спасшись самостоятельно, она сохранила в тайне свою связь с Инквизицией. Это происшествие придало ей решимости проявить себя. Если она извлечет из него урок, то ее будущая работа, полагаю, будет великолепной. Лилиана. Отлично. Так, до нас дошла весть, что тот самый Мовран Поддатый интересно интерпретировал приговор в виде изгнания в Твиттер при оружии. Он вместе со своим кланом немедленно огородил себе участок земли возле Имперского тракта на краю долины Безмолвия. Земля там негостеприимная и пустынна, а вождь заявил, что разбоем они заниматься не собираются. Зато объявил, что теперь они живут на территории Империи Твинтер. Наши твинтерские контакты сообщают, что такое переселение вызвало беспокойство магистров. Так... Превосходная шутка, но дальше будет уже перебор. Предлагаю отказаться от всех связей с ним, пока это не расценили как провокацию. Сделай. Дальше. Сопротивление в Твинтере. Я буду сверху вниз теперь задание выполнять. Я получил новости от Мэварис. Похоже, ее скромное сопротивление привлекло единомышленников, как она и надеялась. Вот только поддержка исходит от магистров-идеалистов, не обладающих реальной властью. В то время как есть все важные шишки, считают ее группу потенциальной угрозой. Если читать между строк, Мэварис вляпалась в гораздо больше неприятностей, чем хочет показать она искусно, но прямо сейчас ей очень нужна помощь, иначе все ее сопротивление зачахнет на корню. Решать тебе, но мне кажется, любые враги в Анаторе должны быть нашими друзьями. Понимаю. Теперь Инквизиция стала силой, с которой стоит считаться даже в Твинтере. Мы можем открыто заявить о своей поддержке сопротивления. Отлично, ребятки. Так, ну все остальное, по-моему, делать нельзя, потому что у меня больше нет агентов. Да. Хорошо. Всем спасибо. Так, теперь мы идем к Сэре. Нам нужно с ней поговорить, потому что ее маленькое задание, которое она просила нас сделать, мы, в общем-то, сделали. Рядом с Морриган какой-то знак вопроса. Слухи о Мелификаре. Че, они уже выполнили? Быстро. Не понял. Что за квест такой? Wandering the gardens, I see. Ага. I'll leave you to the garden. Of course. Видимо, это задание на стене делается, да? I wonder who knows pain has tried the game. It's one who lacks a certain Больше не поете? A title hard to rhyme. A challenge for another day, I think. Forgive me my distractions, Eminence. I'm overwhelmed by you and what you've done. My name is Meriden, a humble bard.
В рифму What смотреть. do you bring to the Inquisition? A simple thing that you know well. The power of a muse to rally hearts and minds. Inquisitor, I want to spread the word of what you've done. A small but vital role. Perhaps I'll also make a coin or two. Carry on then. Oh, I will do my best, Inquisitor. I thank you for your time, Inquisitor. She looked through me, from the garden. Count yourself fortunate. I'd not wish to be considered a rival and thereby worthy of attention. It was worse than staring down a Templar. A Templar, please. Picture their thoughts like a... Так, надо сохраниться. А где? Где? Сара? Ты куда делась? Правда, что ли, наверху? Поискать Коула. What are you doing? Listening. Eyes rough, jangling armor hurts my ears, back aching, fingers too clumsy for knots. Wind cool like Aunt Eloise's pond, lips scalded as I sip, warmth blossoms, first kiss in the barn, what was his name? Tin jangle as the blood spills, Pierre's wrapped body on the wagon to the chantry, 5 more minutes, my fault. Can you do something for her? Yes. It's okay. Nothing you did mattered. What? Who are you? They lie there, and sometimes they die, just like Pierre. You can't save them. I don't know who you are. Wait. That didn't work. Let me try again. You'll forget me in a minute. You can't save all of them. What? Like Pierre getting sick after you snuck out to Aunt Eloise's pond. You want it to be your fault, so there's a reason and it's not so frightening. But there is no reason. Pierre just got sick. The soldier was never going to live. It wasn't your fault. Better. She doesn't blame herself anymore. Not as much. It was bouncing around inside her, closing up into a ball of wrong. Now it's open. She'll get it out. Well done. Thank you for letting me help her. It's not how a person would do it. But it helped. That's what matters. Блин, он крутой, так сделал все. Так, хорошо. Но я теперь очень далеко от того места, где должен был быть. И куда, черт подери, делась Сэра? Где она бегает? Должна быть где-то внутри, но я не особо там ее заметил. Внизу ее точно нет. На этом этаже тоже. А вот и тут. Странно. I hear Vashel was good pay for you, Inquisitor. Time to go see if my friends came through too. Got a location for a stash.
Hopefully something nice for my trouble. Well, your trouble. Just let me know when you're ready to head out. Be sure to bring your empty pockets. I'm ready if you are. Always, yeah. My favorite part, this. Let's go see what friends can get us. А, стоп, можно отряд взять? Круто. Интересно, куда мы отправимся. Wait, this is weird. What? I was expecting a village or something. The people that leave me stuff don't trek out to places like this. Give me a city and I'll give you a tour, but surprise, surprise, I don't know stupid woods or ruins. What's that? Don't hurt me. Harmond made me do it. Quiet yourself. We're here to help. Help? Had enough help. I complain about a fight and suddenly I'm an agent or something. You were the one with the rumor out of Vashel. My friend. You're her. You're the one he's waiting for. It's her. She's here. Red Jenny. Какого? У нас, кстати, с ней костюм одинаковый. Вы, мать вашу, вообще кто такие? Вот особенно ты. Ты кто? Мать, ты такой вообще, а? Не увидел, не успел. Ой, ой, какие мы злые. Так. Oh, hold on. I was not aware the Inquisitor was personally involved. This is a tragic misunderstanding. Let's all sheath our swords, you walk out, and we'll conduct this like business. Don't believe this piss bag. He started it. Какого же по глазу? Я вообще ничего не паял. Я не паял. Тикс. Вот это что ли? There. That wasn't so hard, was it? We identified the confusion, and we worked past it. I'm Lord Pell Harmond. I do hope, Inquisitor, that you continue to respond to reason. After all, your choice of company is hardly virtuous. Freaking user you are. Another noble prick who punches down. We're the same, you and I. Well, that is overstating it. You are nothing like me, but we both need people. Well, say your piece. Of course. No more rash mistakes. Honestly, previous to this very moment, I thought you'd also been tricked by these Red Jennies. You're of noble birth, and as Inquisitor, you are more than a peer. I attacked them on behalf of us both. Arse biscuit. Quite. Inquisitor, Herald, I don't want to be your enemy. I'm barely invested in being hers. If you are willing to recognize an opportunity, we could be exceptional partners. Ты вообще кто такой? Nothing is free. What do you expect from the Inquisition? Access, Inquisitor. Your diplomat is wisely selected. Josie has better taste than him, yeah? Lady Montilier knows a wise acquisition. Or perhaps can be made to see one. Stop talking to him. Really, just stop it. Но я не хочу, чтобы она его убивала. The servants you killed, they did nothing except talk about what was going on. You killed my contacts. My friends. That is entirely true. Well, that should be that then. You're the one who empowered them, made their complaints a threat. Perhaps you should have warned them about talking to you. Tell the snot splash no already. Not saying again.
Я не хочу, чтобы он был этим инквизитором. No deal. But no more killing either. Just get out of here. Surprising. Disappointing, but also welcome over the alternative. Like fun it is. Don't worry, I'm as good as dead to you. I certainly won't be seeking out more of your people. Be sure to return the favor. Окей. Я думал, что Сэра как на это отреагирует, но, видимо, нет. Или все-таки да. Сейчас узнаем. What? What do you want? Because I'm still angry. Angry face. You let that pisshead go. You know he's just gonna play his game somewhere else. That's what they do. I don't tolerate people questioning my decisions. But that was just... I don't want to hear it. I'm leading too many people to put up with this. You are bloody lucky you're still on my good side. Because I'd... something. Я не буду ее выгонять. I need all the help I can get. But consider this a warning. Well, understood. Hop to and all that. If you need me, I'll be waiting for some barking ass to give me orders. So Короче, hard to get. хорошо. Stupid. Everyone. Хорошо, хорошо. Она не хотела, чтобы я... Сейчас все будет. Итак, Сэра хотела, Сэра получила. Чё? Now what was the point of that? Ну или так. Bucket, friggin' bastard, shite bag, piss face. Eat it, you lop-eared son of an arsenut, Sarah! piece of... Sarah! What? He's done. You're done. Relax. It's over. Pisshead. Friends, Inquisitor. Better than his lot any day. Вот, теперь она рада. Ну и, в принципе, я рад, потому что этот мужик меня бесил, конечно. Я не собирался его убивать, но да ладно. Смысл в том, что, если так подумать, да, ее друзей он убил просто для того, чтобы добраться до нас. И... Короче, чувак по заслугам получил. А то, что он там мог бы нам предложить, у нас и так все есть. Огромные связи. Теперь посмотрим на другой вариант этой кат-сцены. Hey you. Know what? Thanks. Felt good to stomp the smile off that pisshead's face. It doesn't go bad like that often, yeah? But when it does, they deserve it. Risky, but keep it within the Inquisition and I'll support you. Even though this puckered around us? Even so. Well, good then. Right, what do you mean? Because I am really not used to that acceptance thing you're doing right there. We'll have some differences, but I want to be one of your friends. You're pretty big to be one of my contacts. Important, I mean, not fat. But all right, Inquisitor. You're on my good side. We'll see if it lasts. Окей. Так-то лучше. Рыжая Дженни на званом ужине появилось задание. Клёво. Сохранимся. Давайте, может быть, еще что-то у Сары есть к нам. Hey you have time? It's not a question, let's go. I've got something I want to do for you. Just come. You won't need your gear and stuff. Хорошо. Опять что-то. Explain. Ah, just come on, will you? I haven't wanted to do this with anyone for a long time. We're eating Печеньки. on a roof. Печеньки на Horrible, крыше. right? And raisins. Ugh. I friggin' still hate cookies. No. It's just that this is all Музыку прочувствуйте момент. I got caught stealing when I was little, yeah? You get alienage or worse for that, but the Lady Emerald took me in. She was sick and couldn't have children. I had no parents. It worked out. Anyway, she gets a year sicker, so I ask her about cookies. Because mums make cookies. I can pass that down or something. Turns out, she couldn't cook. She missed that talk with her mom. The ones she made, she bought and pretended. Ah, right. Well, no, she was a bitch. Тяжелая история. She hid buying them by keeping me away from the baker.
She did that by lying that he didn't like me, didn't like elves. She let me hate so she could protect her pride. I hated him so much, and I hated... Well, she died. And I hate pride. Pride cookies. But this Inquisition thing is working out, so I figured I could make some Inquisition cookies? Because then I could like them again. Oh, it's stupid. You know what? That would be great. See, I knew. Wait, really? Because it seemed friggin' daft every step to me. Да делай печеньки всем, ты чё? I hate learning lessons. Makes my stomach hurt. Anyway, I'll throw this rubbish away. Next time will be better, yeah? Sarah, anytime. Can we get off the roof now? Oh, yes, please. Smells like bird and dank. This part, not a good idea. Thanks, yeah. Feels good, this. Я просто вообще в шоке. Ай, шикарнейший персонаж. BioWare, вот просто вот за все, что было, я вас прощаю. Простил уже раз 500, наверное. Все, Dragon Age 3 это просто что-то. Итак, дорогие друзья, увидимся в следующей серии уже. Мы очень сильно с вами засиделись. Но да ладно. В общем, не забудьте поставить палец вверх. Надеюсь, вам нравится это прохождение. Я просто безумное удовольствие от него получаю. Надеюсь, так же и вы. Счастливо.